Là maintenant, il n'y a plus rien. Comment? Ah, là, A symphony of sounds and lots of bumble of joy in here with heartwarming music coming from the courtyard of the Yaoundé Multipurpose Sport Complex. Hello Africa, bienvenue au Cameroon. If you're watching us, of course, from the northern part of the country, of the continent, permit me tell you that Marhaban Bikouma fi al Cameroon. That's welcome. If you're in the southern part of the continent, permit me tell you in Swahili that Karibu. Of course, it's welcome down the memorable ride on the streets of entertainment, glitz, glams, lots of fun as we take you down the red carpet of the African Nations Championship. That's the Total African Nations Championship, which Cameroon is hosting from the 4th of April through the 25th of April. And that's just a while ago. And we're coming to you live from the eastern part of the multiple sport complex. We are right at the heart of this makeshift village structure. Gladys, did I say a village? Yes, you say the village and you are perfectly right. Bonsoir à tous et bienvenue à cet avant-goût, on va dire ça ainsi, du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Et ce soir, le palais polyvalent des sports a les allures d'un grand village, comme Larry l'a souligné, un village en calebasse. Exactly. Un village en calebasse, une calebasse digne et pleine des trésors culturels du Cameroun. Et ce soir, l'Afrique en miniature se touche, se goûte et envoûte les regards de nos invités. Ils viennent de 15 pays du continent pour vivre le tirage au sort qui nous mène vers le début effectif de la compétition qui ira du 4 au 25 avril 2020. Et comme Larry le disait, ce soir, le village du Chan est basé sur les racines même de notre patrimoine culturel, un patrimoine culturel qui est constitué de 4 piliers. Exactly. Les 4 piliers, les 4 grands déserts, les 4 grands déserts du Cameroun, l'ère soudano-sahélienne qu'on aperçoit juste là que les regards de nos caméras vous permettent d'apprécier la beauté et la diversité des différentes aires culturelles. L'ère Sawabassa nous regarde juste là avec le grand chef Douala, tout habillé de ses attirails traditionnels. Et on a juste à l'extrême gauche, on a les écans Fambeti. Ce sont eux qui animent en ce moment même le village du festival. Vous entendez les sonorités du fond de la forêt équatoriale. Et ce soir, les invités qui fouleront ce tapis rouge bordé de raffia et de palmes, signe de jour faste, chemineront donc avec les différentes sensibilités qui font la culture même du Cameroun. Et on va dire, Larry, que ce sont 4 aires culturelles qui, évidemment, en plus des Grassfields, concentrent même la culture même de toute l'Afrique, puisqu'on retrouve chacun des éléments de ces aires-là dans les pays invités ici ce soir. And that's why we say Cameroon is Africa in miniature. But God, just permit me say you look very beautiful this evening. And just to say we're dressed to beat the Sudano-Sahel region of the 4 cultural regions of the country. Just to talk a little bit about Cameroon, which is a host country for this continental football jamboree that we run in April. Cameroon is a country which was explored by the Carthaginians. We got named by the Portuguese, a little bit afflicted later on by slavery, but we were, of course, like history tells us, that we were colonized by the Germans, later on divided between by the French and the British, were evangelized by the British too. But the people struggled and got themselves freed and united for a united country. This is a beautiful story which has caused this country to bear out from despite the challenging times which we've been through. And this has given us a unique asset, the asset of bilingualism, an asset which not too many countries in the world celebrate or can boast about. And we have just one
on the continent, and that's Cameroon. And to talk about Africa, which we celebrate a little bit of it displayed on my dress this evening, Africa, not forgetting Madagascar, which is a little bit out or part of the whole block. And this is Africa. It's a night for Africa, a night by Africans. And talking about the competition, it's come a long way, permit me say. About 47 countries competing for 15 places to join the host country. At the end, we have these 15 countries from all the 6 factions of CAF on the continent. Gladys, you want to remind us about some of these factions? You're taking us to North Africa. Yes. Oui, Larry le soulignait, c'est le cheminement, le bout d'un long processus de présélection. On se souvient que le dernier tirage au sort dans le cadre de cette compétition-là, c'était exactement le 30 janvier 2019, un tirage au sort qui permettait de déterminer les équipes qui jalonneront ou les affiches qui jalonneront les étapes de pré des éliminatoires de ce CHAN Total Cameroun 2020. Et une fois les éliminatoires passés, on les a, les 16 équipes qualifiées qui s'affronteront en avril prochain ici même au Cameroun. Et Larry le disait justement, on a 4 principales pôles. Oui. Just before I continue, I just want to announce that the arrival of the CAF director for competitions, that's in the person of Samson Adamu, has just walked in. He will be the person to chair tonight's draw ceremony together with 2 legends, 2 African legends. Of course, we're talking about Salomon Olembe, and of course we also have Stephen Tato. These 2 will join Adamu, that Samson, later to that after about 7 p.m. to see how the draws, to decide on the fate of which country competes from which other. And sorry, I cut you short earlier. You were talking about the various factions of the CAF bloc, the northern faction. We have 2 slots from the north. We have Libya and Morocco. Morocco, they are the defending champions, and Libya, they're actually replacing Tunisia. Tunisia, which qualified and later on withdrew from the competition. So we have Libya, which joined, I think, on the 28th of January, just about a few weeks ago. Exactement. Et tous ces pays-là auront des représentants ici même ce soir, ce lundi 17 février à Yaoundé. Yaoundé est la capitale, on va le dire ainsi, la capitale du sport, la capitale du football, la capitale aussi de la culture et de la richesse, de la diversité de l'Afrique. Et on a vu arriver déjà plusieurs personnalités. L'équipe locale d'organisation de ce CHAN 2020 est à pied d'œuvre. On a vu le président de la FECAFOOT courir en haut, en bas, à gauche, à droite. Certains officiels aussi sont déjà là et on balise l'entrée pour permettre que le représentant du chef de l'État puisse faire son entrée dans la salle, et tout le gratin ministériel, on va le signaler, est attendu ici ce soir, et vous entendez certainement les trompettes, les balafons et tout le ramdam qui signale l'arrivée d'une importante personnalité. Nous sommes sur le tapis rouge pour vous faire vivre les différentes arrivées ici même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, dans un magnifique village qui rappelle la profondeur même de notre patrimoine. Exactly, it's a beautiful evening, sound, sights, beautiful images, a lot of heartwarming music. It's a little bit not too easy to catch someone to tell us who they're wearing and what the impressions are. You know, everyone is just wanting to grab their seats in there and get set for the official ceremony, which will be run, of course, by Diane Gassa and Eric Christiania. But before then, just to tell us that one of the teams to watch out for, one of the, according to CAF, is the DR Congo. But presently we have the arrival of the president of the National Communications Council, who is a sportsman too. And if you would permit me, walk towards him now. Okay. Hello, sir. You are live on CRTV. What are your impressions coming to watch this live? It's history in making, sir. I don't yet have impressions until things have done. But all the same, from what I have heard, you have 11 cameras already in order. So I hope that it shall be a grandiose festival. Thank you very much. That's Peter Isuka, the president of the National Communication Council, telling us that all communicative measures have been taken. Now, guys, I think we have to move over to the main hall to find out with the concert how things are unfolding in there. I don't know if Simon Lyonga can get us with Luc Perry-Wanji. Est-ce que vous êtes là?
Yes, certainly Larry Fande and Gladys Lebuda, we are certainly here. We are very, very present out here. The hall, as we can see from our screens, is already getting ready and getting set for the stage of this evening. Already, the orchestra that is supposed to animate here is already doing the warm-up with some local songs that are already being dished out to the public that is already turning out here in their numbers. They will have Stephen Tato, former captain of the Indomitable Lions of Cameroon. He was the captain of Cameroon, the golden generation of 1990, and of course 1994 the World Cup, the captains the Cameroon national team twice. He is going to be one of those who will be assisting Samson Adamu, the director of competition of CAF, for the draw ceremony this evening out here at the Yaoundé Sports Complex. Luc Perry-Wanji, good evening. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver, si je puis dire, dans le sein des saints, parce que c'est ici, à l'intérieur, que tout va se passer dans cette salle du palais polyvalent des sports de Yaoundé, qui n'a pas encore fait son plein d'œuvre, mais il ne fait pas l'ombre d'un seul doute que ce sera certainement plein tout à l'heure, que les 5000 places de ce palais polyvalent des sports seront occupées. Vous voyez, il y a déjà du beau monde dans les tribunes. Et les Camerounais, c'est peut-être le lieu de le dire, se sont déplacés en masse. Et on a pu le voir au moment où on entrait ici. On a bien pu voir que les Camerounais se sont mobilisés pour venir participer à leur manière à cette fête, en compagnie évidemment de celui qui, peut-être au cours de ces dernières semaines, a peut-être remporté, j'allais dire, toute la sympathie des Camerounais, hein. Le Tara, que vous voyez à l'instant à l'écran. Tara qui a tant fait, qui a parfois fait jaser, mais qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun. Tara, la mascotte du Chan, de ce Chan dont on va disputer au Cameroun du 6 au 25 avril 2020, la 6e édition. Et le prélude de cet événement attendu, annoncé, attendu et qui pointe déjà à l'horizon, le prélude, c'est ce soir ici au Palais Polyvalent des Sports avec, comme vous avez pu le remarquer, une belle ambiance déjà à l'extérieur du Palais Polyvalent des Sports. Une ambiance qui va se déporter ici à l'intérieur dans les minutes qui viennent, le temps que toutes les places soient occupées. Il y aura, et Simon vous l'a indiqué tout à l'heure, de la belle musique. Il y en a déjà. Tout cela sera donc arrosé de belle musique. Il y aura de plaisantes chorégraphies que vous allez pouvoir découvrir sur notre antenne tout à l'heure. Autant vous le dire, les petits plats sont mis dans les grands pour que cette soirée, cette cérémonie officielle du tirage au sort du Chan 2020 soit une soirée plutôt réussie. Just to say, a while ago we saw the ladies of the national women's team. Remember in 2016, still in this very hall, the honor was for them because they were preparing the African Cup of Nations for the women. This time around they are here because they are also preparing for the last round qualifiers of the Olympic Games, and so they came to witness the draw ceremony live. They are also accompanying the Intermediate Lions of Cameroon, who will be the team of honor out here for the competition that is upcoming. But for today, we were saying a while ago, Luc Perry-Wanji, we saw Tato Steven, whom we said is going to be accompanying Mr. Samson Adamu as one of those who will be doing the draw for the ceremony. Don't forget, he's also going to be with Salomon Olembe. Évidemment. Salomon Olembe qui sera de la partie. Autant remarquer que c'est quand même deux belles générations des Lions indomptables réunies à travers ces deux personnes ce soir. On va peut-être, avant d'y revenir tout à l'heure, de vous parler du rôle exact que vont jouer Salomon Olembe et Tato Stephen, j'y arrive, ce soir. Mais on va vous permettre de vivre la toute première chorégraphie qui nous est proposée ce soir sur l'antenne
les antennes même de la CRTV. And then you have the ladies national team, the Indomitable Lionesses, who are also in the hall here watching this ceremony. Don't forget, next month in March, they will be playing their last round qualifiers for the 2020 Summer Olympics that will be taking place in Japan. For now, Luke Perry Wanje, we want to remind our viewers that the competition will be taking place in 3 different cities. You have Yaoundé with the Fandena pool that will be at the Amadou Ayo Stadium. We have Douala with 2 pools. The first pool will be at the Japoma area, and of course the second pool will be at the Bepanda area. And now we have the third pool that will be in the southwest region. And one of the cities that will be hosting Africa will be Limbe. Limbe, the beautiful city. Limbe, the seaside resort. Limbe with all its splendor, as we are going to watch in the following report. D'hospitalité, de solidarité, berceau de l'humanité, pour un peuple de race, de langue et de culture diverses qui cohabitent ensemble dans une atmosphère de paix, se comprennent. Écoute, écoute, le résonnement des tambours qui nous appelle à la célébration autour du ballon rond.
le voir, hein. C'est une très très belle chorégraphie. Saluée ici, peut-être un peu timidement par le public du Palais Polyvalent des Sports, mais une belle chorégraphie qui a été évidemment que tous les invités ici ont plutôt bien savouré. On le voit, le prétexte est évidemment sportif, c'est le tirage au sort de la 6e édition du Chan, mais l'occasion est idoine aussi pour célébrer la culture. J'aurais peut-être dû dire les cultures du Cameroun. On va faire un tour à Limbé. Ah mais c'est fantastique de revoir comme ça les merveilles de la ville de Limbé que vous connaissez très bien. Luc Perry, the people of Limbé, the Bakuri people, they call it Po. Po is the original name of Limbé. It was Christian Victoria and later Limbé. And so for now, we're going to continue with our show here as we see the site representatives, or let's say the site presidents of Kokan. We had the governor of the littoral region a while ago, Samuel Diodone Evahadibois, and we have the governor of the southwest region, Bena Okaliabilai. Evahadibois is the head of the site in Douala, while Mr. Okaliabilai is the head of the Limbe and Boya pool that is in the southwest region. We'll continue with our show out here.
Merci. L'or noir, jeune artiste qui golden voice of Cameroon music. Par sa voix entraînante nous a comme ça amené dans la forêt équatoriale et c'était absolument un moment merveilleux. On voit bien que les personnalités continuent d'arriver ici. Madame Cortés Ketia vient bien de faire son entrée dans ce palais polyvalent. Et bien voilà, un joli tour dans la capitale économique du Cameroun, la ville de Douala, porte d'entrée du Cameroun, mais surtout capitale du football camerounais, parce que c'est là-bas que le football a fait son entrée dans notre beau pays, le Cameroun, qui abrite donc du 4 avril prochain le CHAN. And a while ago we had the third vice president of CAF, Danny Jordan. Time for us to continue with our show out here, and presently is an ASICO group. Money
Asiko music, one of the specialties of the Cameroonian people. Luc Perry-Wenji, after that beautiful music, will continue with our tour of the sites in for the Chan. On était à Limbé tout à l'heure, on est allé à Douala, maintenant on va prendre la direction de Yaoundé. Nous y sommes d'ailleurs. The city of Yaoundé, the splendor, the beauty, the touristic sites of the capital city of Cameroon. Time for us to continue with our artistic movement, Luc Perry. Oui, on va voir sur ce somptueux, merveilleux podium du Palais Polyvalent des Sports une artiste qui vient précisément de Douala. Nous y avons fait un tour tout à l'heure et nous avons découvert le formidable chef-d'œuvre de Japoma. On a dû arriver dans la foulée le ministre Ngale Bibehe, qui fait partie de ces personnalités qui ont absolument décidé de participer à cet événement et qui n'entendent pas rater une seule seconde. Et la prochaine seconde sera musicale avec Nicole Mara. Cause I really want the chance, yeah, to make it for sour. Manebeto kelanya, makareto yelanya. Do I really want the chance, yeah. I never went through this, I'm losing my sleep. Whenever you see her, can you please tell her how much I do care for her? But as me, but sometimes I wonder how can something so make I like
so beautiful, makeup on lie, feel like a fall. I feel like a fool. She makes me behave like a fool. Whatever happens, I'm gonna try to make up for my baby. If you know you're better with another, if you are better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it. For you, I'd do anything. Baby, please don't let me go. To make you bizarre. Do I really want? Isn't it right that whenever I'm with you, my baby, you feeling alright? My love, isn't it right that whenever you with me, my baby, we are okay? My love, but isn't it enough to love me? But isn't it enough to love me? I want you to be my only one. I want you to be my forever. I want you to be my one and only. If you know you're better with the night, if you are the night, go on. But if you know that I can make it. For you, I do anything. Baby, please don't let me go. Cause I really want. Over there, I want you to sing with me. Cause you make me sad. My neighbor took care of me. Do I really want? Oh. Yeah, man, thank you everybody. Have a great night tonight. Vous l'aurez bien corrigé. Il s'agissait plutôt de l'artiste Loco. C'est Nicole Mara qui était initialement annoncé. Mais bon, Loco a plutôt assuré. Il vient d'enflammer le palais polyvalent des sports de Yaoundé pour le plus grand bonheur des jeunes qui sont très bien représentés ici ce soir. Alors, Simon Nyonga, on va aller découvrir Tara. Les mascottes, Tara. Was Lily in 2016 very much appreciated. Tara, the modified version, very much appreciated also, as we have Minister Narcisse Mwelekombi, the Minister of Sports and Physical Education, who is very present out here. He is the one who is the master out here, just like we have the officials of the Confederation of African Football who are also present out here. Tara, the mascot of the competition, remodeled and accepted by everyone out here in Cameroon. The show is going to continue in a short while. Luke Pariwanji, we are expecting lots and lots of musicians, lots and lots of humorists out here at the Yaoundé Sports Complex, just to tell us of the hospitality, the diversity of the people of Cameroon. Oui, le Cameroun qui va livrer tout son savoir-faire ce soir, à travers notamment les jeunes de l'INJS qui sont très représentés ce soir et qui vont évidemment dans les minutes qui viennent faire étalage ici de tout leur savoir. Mais pour l'instant, il s'agit bien d'une prestation artistique.
to ye mene bati wo ba ye mo de ba so lu be wa pale tuo borluwe ba wa pali tuo disuwe be junaka yes tuo delicie be wa pale tuo babuwe ba wa pali tuo disuwe be junaka yeah yemna no nyama pangi singo tuwa tekupo ha Merci beaucoup. Beautiful choreography from the Republic of Cameroon, rich in diversity, our country. Right. As the sports complex is filling up, Luc Periwanji, the officials are already there. The members of government have also made their entry here. We should not forget, very soon, it's going to be real business. Oui, dans une bonne trentaine de minutes, j'ai presque eu envie de dire que les choses sérieuses vont commencer, mais ce qui a eu lieu jusqu'à présent n'était pas moins. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que dans une trentaine de minutes, donc la cérémonie proprement dite va commencer. En attendant, vous l'avez dit, on se délecte de ces belles chansons. On va donc justement aller découvrir ou redécouvrir et faire découvrir aux Camerounais voilà, l'hymne officiel de ce Chan 2020. Allons-y à la découverte de cette chanson qui est tout aussi entraînante. Tous les Camerounais, mais au-delà du Cameroun, l'Afrique tout entière.
voilà, définitivement, on a bien de la peine à retrouver l'hymne du Chan, mais cela ne saurait tarder à arriver. Pour l'instant, on va avoir une autre représentation sur le podium pour le grand bonheur de tous les invités qui sont en place. Esango. Cameroon, Zala mo aniye ankuru yangane oya me zala wo mo aniye ankuru yangane antamentu a nyonga samwi okawa oh zala we mo aniye oya me to labana wo ba zala we mo aniye Antamendunga, young summer we okawo. Halawe money, Deludue, Angaboda, Akomamba, Manabanambura, Ferrambo, Ekang, Borova Manazes, and Atandang, Bayakomamba, Telesung, Boba Fabo Manani and Dete. Ndakomamba lezemedan tamma fas zabelo kala rolos abeneva zemedan terena kaza kala rolos agui yo belo kala rolos yuna mama dangasung zalewe mo aniye okuru yengan oya moya me zabalo va zalewe mo aniye kuro yengane atamentua nyonga samawi okawo zalewe mo aniye kuro yengane awala labana wo ba oh zalewe mo aniye kuro yengane ekambolo Esango, boy kambolo, Esango, ayong ekambolo, Esango bibele jina. The artist Zuela from the south region of the Republic of Cameroon. Lots and lots of beautiful things coming in from that part of the country. With beautiful songs. Du Chan Total Cameroun 2020. Applaudissements, s'il vous plaît.
Il va rythmer le CHAN 2020 au Cameroun du 4-25 avril prochain. IMS. Allez, Simon Lyonga, on va maintenant, alors même que l'on peut voir à l'instant en image Roger Mila et Issa Hayatou, de figures importantes de notre pays, du football africain, notre pays, le Cameroun. Nation de football. Time for us to visit that nation of football. Number one president. Allez, on va écouter. Do me April a fool. Tout le monde. Now you don't make a fool. Hey. Ah bébé je m'en fous. Everybody, everybody. Say. Now we're Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, allez Otina, Otina, Otina. Est-ce que ça va? I be say I love you so, but you tell me no, no, no. Make we go my bungalow and we do the river so, baby. Do the more. Hey, my baby, if I give you ballet. Give me that bum 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 bum, give me that bum bum, baby give me that bum bum, give me that bum bum, baby give me that bum 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 bum, give me that. Hey, Angelina, do me April, do the more. Now you don't be a fool. Ah bébé je m'en fous. Do the more. Ah bébé je m'en fous. Let's go. See, now we're Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto. Otina, Sokoto, allez Otina, oh. Tout le monde, tout le monde. Si. Bébé fais-moi cadeau, bébé donne-moi tout vas-y. Bébé be ma Belinda, oh. Bébé donne-moi tout vas-y. Tout le monde, make you no worry, my baby. If I give you better, baby give me that, bum bum, give me that. Bum bum, baby give me that bum 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 bum, give me that, baby give me that, bum bum, give me that, bum bum, give me that bum bum. Hey, they don't know. Angelina, do me April a fool. Now you don't be a fool. Ah bébé je m'en fous. Ah bébé je m'en fous. Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina. Allez Otina, oh. Otina, Otina. Est-ce que ça va? One, two, three, go. If I give you better, if I give you better, now me my Alors Simon Lyonga, une précision, il s'agit bien de Magasco et pas d'un autre artiste. He calls himself the Bamenda boy. Voilà. Bagasco, very highly applauded out here. And we're talking about Cameroon's football. That is bringing everybody here together. And of course, we just had a while ago the arrival of the head of government, Prime Minister of the Republic of Cameroon, who is the guest of honor out here this evening. So we see Joseph Dion Gute there in the handshake with the third vice president of the Confederation of African Football, South Africa's Danny Jordan, who also doubles as the president of the Council of Southern African Football Association, the COSAFA. Et dans la foulée, on a vu arriver le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. On a vu arriver également Samuel Eto'o-Fils. La suite du spectacle ici au Palais Polyvalent des Sports.
ti me mane mem kalme toek unokime menibe ki ala kona menogma se mulunga mwe malira toba solme malira toba yame moi je m'en fouais aujourd'hui on est pas cédé on va tous dire chocolat 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 moi je m'en fouais aujourd'hui on est pas cédé on va tous dire chocolat 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 je sais ce mot n'a pas de sens aujourd'hui on est pas cédé on va tous dire chocolat chocolat, chocolat, je sais ce mot n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance. Chocolat, 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 chocolate, sweet as a chocolate. Don't make a sense to care, just dance to it. Pick a fire walk freestyle, and we do it in our own style. Oh yeah, and all that can be like a chopper, man, the wicked like it. Don't you know I dedicated fucking time so you can like it? If I tell you that I love you, make it stop and think about. Maliga manama jola ye, mema we diki dumba, dumba ye, dumba ye, dumba ye, dumba ye, dumba ye, dumba ye, dumba ye. Petit danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. L'argent, le pouvoir de Dieu, c'est pas pour déclencher. Je dois te comporter avec beaucoup d'humilité. Parce que ce jour au lendemain, vraiment tout peut changer. Je conclue la chanson. Mon ami, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dites-moi. Un petit zozo que j'avais vu pour mon frère. Wonderful with the ex-Malaya, and of course that little boy is exceptional, and of course he made the crowd dream out here this sports. Oui, mais on va dire qu'il a quasiment mis le palais des sports en feu, et les Camerounais ici présents demandent voilà, on voit bien comment Samuel Eto'o lui aussi salue Samuel Eto'o. Et lui aussi salue cette belle prestation du groupe ex-Malaya. On va maintenant écouter. Let's go and watch Cameroon football, and of course with the person who incarnates the country, the President of the Republic, with so much successes. Essaye de se placer pour tirer, il est fauché en plein cadre. Penalty. Ariel Kouli avance, tire et marque. On est pour le Cameroun. Emmanuel Kouli peut prendre hérité. Voilà, Stéphane remet la coupe à Roger Mila. Et voilà, le Cameroun. Voici Roger Mila qui arrête le ballon à Iguita et qui marque.
le retour au pays est plus que triomphal. La patrie reconnaissante remercie ses lions. l'Espagne en finale. Donc, of success stories with Cameroon's football alongside the President of the Republic who incarnates the country's sports movement. And so we'll continue with our show out here, and of course we're going to have two big musicians in the country who are going to succeed each other, Takamtu and Bendika. Mais jamais pour gagner.
Binani tuwe. Ngila bukoti ho, banjo shikuile. Whoa, not the customer, go back, no pompa. Bina kola meneno, I talk to money. Bina kachala jinin, oje teke go Cam 2 qui porte par cette belle prestation la voix de l'ère culturelle des Grassfield. And of course, we are going to be having the making of this ceremony. That is going to be our next feed, the making of this event out here. Umbatimba na biliwa umbatengani kandi mamoneno ate dedi wenge andola mio owengi senetone na biliwa na dutawa na umbi malondo mongo ponson ate dedi wenge pour chanter l'hymne de votre pays. Ce genre de situation, il faut to every nation, we unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth. For the love of the game, we all come together as one Africa. Oshan 2020, Twale, Asante Sana, Obrigado, Gracias, Danke so, Menase, Merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Cameroon says, welcome, bienvenue. Every nation, skin and color stone, in the sun and it's time to bring it on. Africa yelele. C'est une dimension différente. Celui qui t'aime
et qui t'aimera à jamais de Allah. Nanu benikaye, ayoué, Allah. Nalangweni wabobunyanaye, aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Bana aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Likandeye non, andolamio, oui, likandeye non. Aye, oui, likandeye non. Nakane wasongo mote anawenge, ukama musi mende pompe singa mopot. Misodi mami usi mende pejene moaye, Londona selele andolamio. Car aimer, c'est souffrir un peu. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, aimer, c'est souffrir un peu à terre. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aïe, l'amour de ma vie. Des applaudissements pour Ben Beka, mesdames, messieurs. Et à présent, nous vous invitons à regarder l'arrivée du trophée de la compétition dans la ville de Yaoundé. Le trophée... Non. Un accueil très chaleureux, comme vous pouvez le constater, avec ces images de la capitale Yaoundé. Nous laissons apprécier cette belle ambiance, l'accueil magnifique réservé au trophée de la compétition, le trophée qui va pas tarder bien sûr à nous rejoindre au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où se déroule la cérémonie. Trophy that is already going through the cities of Yaoundé. A while ago we were around the Yaoundé.
Nations Championship. We know the last one was, of course, in Morocco, and this time we're converged here for Cameroon. A competition to be hosted, of course, by this unique country, Cameroon, from the 4th till the 25th of April 2020. And of course, by the end of this unique evening, I was telling you, the 16 teams in competition will know exactly who their immediate opponents are, where they will be lodged as far as the different groups are concerned, but also which towns and cities will host them throughout their stay here in the country. Wait a minute. Are you okay? Oh my. Looks like something is wrong. Is everything okay? Oh my, I think everything is okay now. Looks like something is missing. No. Where is my partner? Eric Christian, did anybody see him around there? Is he sitting next to someone there? Eric Christian, where are you? Are you there? Je suis juste derrière toi. Je suis juste derrière toi, ma chère dame. Eric, you're here. Bonsoir. Oh, this is fine. I think now it's perfect. Faut pas paniquer du tout, je suis juste à côté de vous. Okay. Je vous fais la bise, comment ça va? I am okay now that you're here. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui abrite la cérémonie officielle
du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Du 4 au 25 avril, le pays des Lions indomptables accueille cette prestigieuse compétition de la Confédération africaine de football qui est rendue cette année à sa 6e édition et sur la ligne de départ, 16 équipes à l'assaut du trophée. Saluons la présence dans cette salle et j'espère que vous allez faire un maximum de bruit pour le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, s'il vous plaît. Nous saluons également la présence dans cette salle du président de la Confédération africaine de football. Est-ce que le Cameroun peut faire du bruit ce soir? Nous saluons la présence du président du COCAN 2021 ainsi que des représentants des pays engagés dans la compétition. Est-ce que le Cameroun peut faire une fois de plus du bruit ce soir? Eric, I think at this juncture we have to ask everyone to rise. It's a unique moment. We have to go through the national anthem of Cameroon. Can everyone rise, please? It's a solemn moment. I'll ask all of you to rise. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. À toi, le grand honneur. Merci à tous et à toutes. Thank you so much. Le décor est planté. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci infiniment. Le décor est planté, ma chère Diane. And quickly, we are going to watch together a video to introduce, of course, this unique ceremony. You know, when we talk about soccer, especially in Africa, it's a great moment. So let's watch this video all together about the evening tonight, the event tonight. Let's have the video. Une vidéo qui présente l'événement de ce soir, mesdames, messieurs. Thank you so much, Erika. That was actually a video. You know, we said we have 16 teams in competition, and of course, there will be playing in 3 different sites. They will be playing in Yaoundé, Limbe, and Douala. So we just had some few images there of the different sites and our beautiful country, Cameroon. And as we talked about the 16 teams, we know we have the flags. Bien sûr. Alors, on va rendre hommage aux pays qui sont engagés dans cette compétition. On aura une parade de drapeaux à l'instant. Et on espère, mesdames, messieurs, qu'à chaque fois qu'un drapeau fera une apparition, vous applaudirez abondamment, j'allais dire longuement.
Naturellement, on va démarrer, Diane, par le Yes, drapeau. and I don't know if we have all of our guys ready with all the flags. It's true we have 16 countries, but tonight we will be presenting 18 flags. Why? Because we have that of the CAF, the Confederation of African Football, naturally, and the Fair Tout à Play fait. flag. En plus des pays qui participent à la compétition. Il y en a 16, voilà. Alors, on va We tout de suite start in démarrer. alphabetical order, but right now we definitely have to start with the CAF flag. Can we have the flag of the CAF marching in? Are you ready? Le drapeau de la Confédération africaine de football qui organise cette compétition, il faut le dire. Et une fois de plus, on salue la présence parmi nous de M. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, l'importante délégation qui l'accompagne. Dans un instant donc, la parade des drapeaux avec des guerriers. We will start with the first flag, that of the Confederation of African Football, CAF. Des applaudissements, s'il vous plaît. And look at the warriors. This is the CAF flag. Le deuxième drapeau que nous accueillons ce soir est celui du Burkina Faso. Le Burkina Faso, s'il vous plaît. And the next flag, ladies and gentlemen, Cameroon! Et juste après le Cameroun, le Congo. Le Congo, des applaudissements s'il vous plaît. And after Congo, ladies and gentlemen, the fifth tonight, Guinea! Et voici pour vous le drapeau de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. C'est le Mali. And Mali! La Namibie. No? That's Libya, I think. Libya. After Libya, Morocco. Le Maroc, des applaudissements s'il vous plaît. Juste derrière le Maroc, nous avons le Niger. Rwanda. Juste après le Rwanda, le Togo. Tanzania. Nous avons la Zambie ce soir. C'est quoi? Zimbabwe. Zambia.
Ouganda. Uganda, sorry. Et pour terminer, le drapeau du fair play. Fair play flag. Des applaudissements, mesdames, messieurs, pour cette parade de drapeaux. Nous avons les 16 équipes qui vont participer à la compétition du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Le Cameroun est fier d'accueillir cette compétition. Est-ce qu'on peut applaudir pour les guerriers, s'il vous plaît? Des vaillants guerriers camerounais. Different countries in competition here with their flags. And now we all know them. And just to remind all of you watching us at the moment and those present in this hall, that tonight we are here for the official draw ceremony. So by the end of this evening, we will know exactly who will be competing against who and in which group. Et nous allons également parler du trophée de la compétition qui est parti de la poste centrale de Yaoundé. Un accueil magnifique qui a été réservé par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Je pense qu'on va à nouveau proposer à nos téléspectateurs qui nous regardent à travers l'Afrique, à travers le monde, mais également au public qui a fait le déplacement de cette salle, des images de l'arrivée du trophée du Chan. On vous revient dans un instant. Merci. Ne dites pas les choses qu'on a rien. On to another very important moment.
we shall be welcoming in this hall the trophy. You know, this trophy is coming all the way from Morocco because the last winners were the host country in 2018, and that was Morocco. Ladies and gentlemen, in just about a few seconds, we will be receiving right here the trophy, the Chan Trophy. Après les images de l'arrivée du trophée dans les rues de Yaoundé, le trophée du Chan qui est parti de la poste centrale pour le village. Bien sûr, le village qui est situé au niveau du Palais Polyvalent des Sports. Nous allons dans quelques instants, mesdames, messieurs, accueillir ce trophée dans cette salle. Mais avant, on pourra accompagner les guerriers par des applaudissements, s'il vous plaît. Le spectacle est absolument magnifique. C'est le Cameroun qui se déploie en grandeur nature, le Cameroun qui est fier d'accueillir cette compétition. Dans un instant, Diane l'a dit, nous allons accueillir dans cette salle le trophée. On rappelle qu'il y a 16 équipes qui iront à l'assaut de ce trophée. And who will be the winner this year? That's $1 million question. Let's now have the trophy. The trophy, it's making its way right in here. Tous les appétits. And if I'm not wrong, Eric Christiania, the person carrying this trophy, is one very good Moroccan footballer. Oh yes, a very famous one. Des applaudissements, s'il vous plaît. Le trophée du Chan est parmi nous ce soir. Et personnellement, j'espère qu'il restera la propriété du Cameroun. Who will be the winner? And we'll have that question on the 25th of April. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Oh no, instead it's our very own Stephen Tato coming here with the trophy. Mesdames, Stephen messieurs, Tato. des applaudissements pour une des légendes vivantes du football camerounais, le capitaine Stephen Tato. Des applaudissements pour Stephen Tato, s'il vous plaît. Merci infiniment. Voilà donc, Diane, Good evening. on a le trophée. Yes, Eric Christian. Oui. Right now, after the trophy, because we have it right there, and I'm wondering who exactly will be the winner. You said you hope it's Cameroon. I hope so too. It's true there is fair play, and we'll know by the 25th of April. But right now, we are going to invite the president of the local organizing committee of the competition. That's the Chan Total 2020. That's the Professor Narcisse Mwele Kombi. He will be coming on stage for definitely a word to all these people who have gathered, not only here, but the whole of Africa, to witness this ceremony. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous introduisons à présent sur le podium le président du COCAN 2021, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Des applaudissements pour l'accueillir, s'il vous plaît. Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, Messieurs de football, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Éminences, Honorables, Vénérables, Majestés, distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités respectifs. Je voudrais,
en la qualité qui m'assure l'insigne honneur de prendre la parole ici et maintenant au nom du comité d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort officiel du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Total Cameroun 2020. Le Cameroun est heureux d'accueillir l'auguste délégation des officiels de la Confédération africaine de football sous la conduite illustre de son président, M. Ahmad Ahmad, à qui nous exprimons toute notre gratitude pour la qualité de la relation de collaboration et le caractère fructueux, l'alliance de confiance entre la partie camerounaise et la CAF. Ce en vertu de quoi nous sommes fiers d'organiser et d'accueillir le CHAN du 4 au 25 avril 2020 en prélude, et c'est une certitude, à la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2021. Le Cameroun salue avec ferveur la présence des délégations venues de divers pays de notre cher continent. Présentée comme l'Afrique en miniature, grâce à ses prodigieuses diversités et à son multiculturalisme, patrie belle parce que plurielle, en raison de ses merveilleux gisements de beauté artistique et touristique, dont un aperçu est offert en spectacle à la présente cérémonie, le Cameroun assumera davantage, à la faveur de la rencontre festive et sportive qu'est le CHAN, sa vocation de foyer ardent de la fraternité africaine. Il affinera, mieux encore, la trajectoire de son destin de grande nation de football. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son message à la jeunesse du 10 février dernier, le Président de la République, son Excellence Paul Biya, saluait les exploits glorieux et victorieux de nos talentueux sportifs, notamment les Lions indomptables U17, vainqueurs de la CAN Tanzanie en avril 2019, la sélection nationale de volleyeuses, détentrice du trophée continental, et notre équipe féminine de football, considérée comme la meilleure du continent. À dire vrai, l'hommage ainsi rendu à la jeunesse sportive camerounaise résonne comme un éloge au génie des jeunes sportifs africains. Cet hommage est aussi en parfaite résonance avec cette magnifique offrande faite à la dite jeunesse par le président Paul Biya. Offrande en infrastructures sportives, routières, hôtelières, de santé et autres dédiées à la CAN et qui sont fonctionnelles d'ores et déjà pour le CHAN sur les sites de Douala, Bepanda, Douala, Japoma, Limbebweya et Yaoundé. Infrastructures pour lesquelles le gouvernement a mobilisé d'énormes moyens financiers et matériels. À cet égard, nous sommes particulièrement honorés de la présence du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Ngouté,
représentant personnel du président de la République. Que les nombreuses personnalités qui rehaussent l'éclat de cet événement acceptent le témoignage de notre ardente gratitude. Je terminerai en remerciant sincèrement les membres du COCAN, les administrations partenaires, la CAF, la FECAFOOT et toutes les parties prenantes pour leur contribution hautement bénéfique à l'organisation de la présente cérémonie. Une cérémonie que nous voulons illustrative de cette vision euphorique et jubilatoire du sport. Du sport au service de la paix et du développement, selon le vœu de l'Organisation des Nations Unies, qui a consacré toute une journée avec le Comité international olympique au sport au service du développement. Notre conviction est qu'il y aura toujours, heureusement, dans bien des imaginaires collectifs de l'humanité, l'idée que le sport, plus que jamais au cœur du destin de nos sociétés, est un merveilleux vecteur de communion et d'inclusion, de cordialité et de convivialité, c'est-à-dire de vivre ensemble harmonieux entre les hommes, les peuples et les nations. La preuve, nous voici ensemble ce soir. And right now, Eric Christian, you know there is no big event, especially when they talk about football, without a theme song. And on this occasion, definitely, Eric Christian, we shall be welcoming right now the lady behind this beautiful song, hymns, We Are All Champions, and also the mascot of this event, Tara 237. We all come together as one Africa for Shan 2020. Suale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menase, merci beaucoup. The language of both everybody from the entire about to feel a bed. It's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color, it's the shine and it's time to bring it on. Hey. Du football, nous sommes forts et nous sommes courageux et ensemble nous sommes des conquérants. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it
La chanson officielle du Chan Total Cameroun 2020, We Are All Champions, interprétée par IMS et la mascotte de la compétition, Tara 237. Des applaudissements, s'il vous plaît. La suite, mesdames, messieurs, merci d'accueillir sur le podium une chorégraphie patrimoniale exécutée par la compagnie 237.
And this beautiful choreography. Ladies and gentlemen, this beautiful choreography, can I have my sound? Having some little issues with my mic tonight. I think it's okay now. I was just saying that this beautiful choreography is just to display our rich and diverse cultural heritage that we have in Cameroon. And right now we are getting to the heart, the core, the crucial part of the event, the draw proper. And to assist this evening with the draws, I'm going to be calling two African legends, two Cameroonian footballers. They are just extraordinary from two different generations. And they are here, ladies and gentlemen, to assist with the draws, like I said. The first I will be calling to join me tonight has been a midfielder with the Indomitable Lions of Cameroon. And during his heydays, he was a mainstay in the position between 1997 and 2007. He's over 60 caps for Cameroon include participation for 2 World Cups, that's in France 1998, and of course in Japan and Korea 2002. Does it already ring a bell? Do you know exactly who I'm talking about? Maybe I give you just one last hint. He has taken part in 5 African Nations Cup, and he was among those who won 2. In 2000, that was in Nigeria, and 2002. Ladies and gentlemen, right now, help me welcome on stage Salomon Olembe Olembe. Can we give him a round of applause? Thank you. Thank you. Hello, Salomon. How are you doing? I'm fine. You look very good. Yes. What's the secret? It's football, it's sport. So you want me to start playing football too? You should do it. Oh, okay. He said so. I'll see if I can do that later. Salomon, I gave 2 very important years in your career as a footballer. I talked about the year 2000 and I talked about the year 2002, but most Cameroonians, you know, we like the year 2000. Tell us a little bit more about this year. 2000. Yes. Oh, fantastic year. We're young. We're just growing to the national team. I'm going to continue in French. Je vais vous exprimer en français. Le Cameroun est un pays bilingue, n'est-ce pas? Merci. Et nous sommes arrivés en équipe nationale avec dans la tête les histoires, les légendes de nos prédécesseurs. Et il y avait le challenge, cette grande coupe qui se jouait au Ghana et au Nigeria, et où on se découvrait, nous, en tant que génération. Nous sommes dans les années 2000, on est au nouveau millénaire. Donc cette coupe, elle est particulière pour nous parce que nous sommes Camerounais et notre grand voisin, frère, c'est le voisin, c'est le Nigeria. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir de jouer contre le Nigeria et surtout de remporter le trophée. Donc c'est ça qui est particulier pour nous. Thank you, Salomon. I will still remember that year very well. Another gentleman I'll be inviting you, just stay right here. I told you there would be 2 tonight. The second I'm about to introduce, ladies and gentlemen, is from another generation, and he's inarguably one of the greatest Cameroonian players of all time. Yes. Do you remember the World Cup 1990 in Italy? Do you? I know you do. And this guy was the captain at the time. But the greatest, the peak of his career is when he and the other guys won the African Nations Cup in 1988. We saw him a while ago. Please, let's welcome with another round of applause. This time, Stato Stephen. Wow. Hello. Hello. How you doing? I'm doing great. I'm trying to be myself. Always doing great. Now tell me quickly before I invite the next gentleman on stage. Being the captain in 1990, what was it? How was it like? Wonderful feeling. I mean, it felt so great to be the captain of the first African team to get to the quarterfinals in a World Cup competition. Can we applaud this? And Cameroon did that in 1990. That was in Italy. That's right. You got it. That's right. And
Those moments were historic, unique moment for the African football. You see, that same year, African football wrote its name for the first time. Oh yeah, we know there are many legends in the hall. We've seen them. Yeah, that year, like I was saying, yeah, the African football, in a very magnificent way, you know, wrote its name in the book of world football. And we continue to remember today. Right now, let's take you down memory lane. In 2018, that was the 5th edition of the African Nations Championship in Morocco. And the host country, Morocco, won the trophy. Now let's watch this very short video to see the highlights, the great moments of 2018 in Morocco. Oh yes, I told you that was 2018 in Morocco. We had 16 teams, but just one winner. And tonight, right now, I'll be inviting the third gentleman to join us on stage. He is the CAF Director of Competition. Ladies and gentlemen, Mr. Samson Adamu. Oh, I like that, but I don't want to try it. How are you doing, Samson? Very well, thank you. Okay, right now, I will leave you, gentlemen, because it's a very important moment. I was telling them at the start of the evening that we have 16 teams, and so they need to know exactly who their opponents will be and where exactly they will be playing, because we have 3 different cities to welcome them. And you are in charge of this very important part. I will just leave you guys and meet you maybe later, right? Thank you very much. I'll take it from here. Okay. And good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the official draw of the 6th edition of the CHAN competition Cameroon 2020. Gentlemen, it's good to see you. Me too. How are you? It's good to see now, you. as I've taken over, I would ask you just to come behind. Stefan, if you stay on the left, and Solomon on the right. Now, before we start, it's a pleasure for me to be your draw conductor for this evening and to be amongst you 2 great legends. And Solomon, I would like to clear the air for everybody here. So, Solomon Olembe, I would like to ask you a question. I know that you're a great legend. You have a fantastic left foot. And I just want to know if it's because of your left foot that Cameroonians decided to name the beautiful Olembe Stadium after you. Samson, this is a great story. Sometimes football only brings every time a great story. I continue in French. This stadium, every day, since 2 years, since this country started to build this stadium, tout le monde m'appelle de partout. Salomon, Salomon, pourquoi ton pays, le pays des légendes, le pays du football, te construit un stade aussi magnifique?
Où sont passés les Eto'o, les Roger Mila, les Mbappé Lépé, les Rigobert Song, les Tato Stéphane? Et chaque jour, j'essaie de me défendre. J'ai dit la vérité, mais même toi, tu n'as pas cru. Ouais. Tout à fait. Donc je vais répéter une fois de plus la vérité. C'est que le stade d'Olembe, qui est prévu pour la Coupe d'Afrique 2021, a été construit dans un quartier de la ville qui s'appelle Olembe. Donc on a le même nom. Ah, okay. Clear, but of course it doesn't take away from you that you're a fantastic legend. Tout à fait. Et ce stade va être baptisé dans les mois à venir pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc à ce moment, moi je vais perdre tous les honneurs que j'ai reçus depuis 2 ans. Donc laissez-moi encore en profiter. Mais je terminerai pour saluer tous les légendes du football camerounais qui sont assis à ma droite, les gloires du football camerounais. Une ovation spéciale pour eux, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait l'histoire du football camerounais. Merci beaucoup, mes frères. Thank you, spoken like a true legend, and we'll be there to see you at the stadium when it's inaugurated. Stephen, you, of course, Cameroon has some of the best legends that you can think of in Africa, and you are the captain of the 1990 team, and it's because of the effort that Cameroon did that actually FIFA decided to increase the number of teams for Africa. So congratulations and well done to you. And now, ladies and gentlemen, now that we have that out of the way, 16 teams will be competing for the title in Douala, Lembe, and Yaoundé, starting from the 4th of April in 2020. Now, for Chan, since its inception in 2009, Chan has given a platform to many local talents. We have more than 100 players that have moved on to play in major competitions such as the prestigious African Cup of Nations as well as the FIFA World Cup. Among those legends are the DRC trio. We have Robert Kijaba, Mihula Kazembe, the current coach of TP Mozambique. You have Trezor Maputo, Yves Bissouma from Mali, Pat Sondaka from Zambia, Ovidi Karuru from Zimbabwe, and of course from Cameroon, we have 2 great players that have also emerged. We have Frank Combe, who plays in Qatar right now, and we have Frank Boyer. So please, a round of applause for some of these great talents that have passed through Chan. Such a beautiful competition. Now, on the road to qualify for Cameroon 2020, 47 teams started the journey, with 15 teams finishing the race to join the host Cameroon for the final tournament. A total of 146 goals were scored in 64 matches, with that's an average of 2.3 goals per match. We have Patrick Kadu from Uganda and Prince Dube from Zimbabwe, who finished the top scorers with 4 goals each. Now let us take this opportunity to congratulate Togo. Togo is this is the first time they're competing in this competition, and they qualified by beating Nigeria, their neighbors, who were the finalists in 2018. Now, ladies and gentlemen, here are the 16 qualified teams that will be drawn just in a few moments. And as you all know, Chan is a competition that all the 6 zones of CAF are being represented. In the north, we have Libya and Morocco. In the east, in the Sekafa region, we have Rwanda, Tanzania, and Uganda. In the south, Kosafa, you have Namibia, Zambia, Zimbabwe, and UNIFAC region, where Cameroon is from, you have Congo and the Congo DR. And in Wafu B, in the west, you have Burkina Faso, Niger, and Togo. Very simple, and for you and for the audience before we start. Now, according to the regulations of the competition, the host, Cameroon, is going to be automatically drawn in position A1. And the defending champions, Morocco, go directly to position C1.
Now, the 14 remaining teams are divided in 4 different levels according to their performance in CHAN over the last 3 editions. On my far right there, you have port number 4 and level 4, and you have the teams that are in level 4, and in port number 2, the teams are in level 2, and in port number 2 and port number 1 as follows. In ports 4 in level 4, the teams are Zimbabwe, Niger, Togo, and Tanzania, and in port number 3, you have Uganda, Congo, Namibia, Burkina Faso, and in port number 2, you have DRC, Guinea, Mali, Rwanda, and in port number 1, which is the high-seeded team, you have Libya and Zambia. Now, the first ball will be drawn from port number 4, and the teams will go directly to Group A in position A4, and the second ball drawn will go to Group B in position B4, and the last 2 balls will be drawn will be going to position C4, B4, and then we'll come to port number 3. Teams in port number 3 occupying the position 3 in all the from A3, B2. Number 2 over here, the first ball drawn will go into Group A to join Cameroon in position A2 until D2, and we come to the last port. Now that we're all clear, are you ready? Now the first team drawn will go directly to Group A and will be playing against Cameroon. So the fate of Cameroon is in your hands. Pick very carefully. Open and show. Zimbabwe. Zimbabwe, ladies and gentlemen, Zimbabwe is the first team that would be playing against Cameroon as the Warriors. And this will be the first game in the competition. The opening match in Yaoundé will be Cameroon versus Zimbabwe. So I think you picked very correctly, and let's see the team in Group B4. Niger. Niger made their first start in 2011, and they qualified by beating Côte d'Ivoire, and Niger is in B4. And now the third team that will be joining the defending champions and the host in 2018, Morocco. Togo. Togo, ladies and gentlemen, will be joining Morocco to play the first game in Group C. Togo qualified by beating Nigeria, who were the finalists in Morocco in 2018. So it's going to be an interesting rendezvous. The last team in position D4. Tanzania. Tanzania were one of the 8 teams that started the competition in 2009, and they qualified by beating Sudan. So we're done with the teams from Port 4 in level 4. Now we move to the teams in Port 3 in level 3, and just to reconfirm, the teams are Uganda, Congo, Namibia, and Burkina Faso. Now the team that will be joining Cameroon and Zimbabwe. Go directly to position A3. Burkina Faso. Burkina Faso, this is the second time they're qualifying successively, and they will be joining Cameroon and Zimbabwe in Group A. The team that will be joining Niger. Congo. Congo, this is the third time they're qualifying for the competition. They'll be joining Niger in position B3. Uganda. Uganda are one of the teams that have qualified for every edition 2011, and Uganda would be in position C3.
And now for the final team. Namibia. Namibia, the team from Kosava region, they started the competition in 2018 and they qualified by beating Madagascar in the same region. So now that we're done with this, we're moving closer to the teams in Pot 1. In Pot 2, just to recap, we have DR Congo, Guinea, Mali, and Rwanda in this spot, and the teams will be occupying the second position in Group A, B, C, and D. And now, please, Stefan, this is the team that will be completing the group of Cameroon. So everyone is in here watching you, so please pick carefully. Mix it very well. Mali. Mali is the final team. Mali were the finalists in Rwanda in 2016. This is the fourth time in a row Mali will qualify for the competition. And this completes the Group A. We have Cameroon, Mali, Burkina Faso, and Zimbabwe. Group B, position B2. Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo would be in position B2. The DRC is the most successful team in this competition. They have a total of 2 titles. They only missed the last edition in Morocco in 2018, so they'll be joining Congo and Niger. The final team for Group C now be joining Morocco and Togo. Rwanda will be completing Group C in position C2, the host in 2016. This is the fourth time they qualified, and they qualified by beating Ethiopia. Now the final team that will be joining Namibia and Tanzania in position D2. Guinea, this is the third time in a row that Guinea will be qualifying for this competition. They will be in position D2. And now, the last 2 teams that will be in position. The first ball drawn will be in position B1 and the second in D1. So you have in the spot Libya and Zambia. Libya, one of the most successful teams in the competition. They're the winners of the 2016. This is the fourth time they'll be participating, and they came fourth in Morocco in 2018. They'll be in position B1. And the last team, Zambia, Chipolopolo of Zambia would complete Group D, and they competed 3 times in a row and 4 times in total. And now, ladies and gentlemen, we have all our groups, the complete groups. To do a recap, in Group A, the group of the we have Cameroon on the head in A1, Mali in A2,
Burkina Faso and Zimbabwe. And as I mentioned earlier, the first match of the competition will be between Cameroon and Zimbabwe, and the second match is Mali, Burkina Faso. And on match day 3 of this group, you have Burkina Faso, Cameroon, Zimbabwe, and Mali. And now let's look at Group B. In Group B, we have Libya, the winners of 2016. We have DRC with 2 titles, and you have Congo and Niger, of course, which beat Cote d'Ivoire to qualify. And we have Libya and Niger first match. Second match is between Congo, DRC, and Congo. And of course, it's going to be a tough match. And now look at Group C. Group C, we have Morocco, Rwanda, Uganda, and Togo. And the first match is between Morocco and Togo. Last match is Togo, Rwanda. And in Group D, we have the teams that have qualified for Group D: Zambia, Guinea, Namibia, and Tanzania. And the first match is Zambia, Tanzania. I'm going to ask you 2 gentlemen to come in front. Let us look at the group. I would like to have your impression about these groups. Looking at the group, you both are responsible. You pick the teams that are playing in Group A in Cameroon. I'm going to ask you, Solomon, what do you think about this group in Group A? About the group, par rapport au groupe du Cameroun, c'est un groupe équilibré. On a le Mali, un adversaire qu'on connaît à tous les niveaux. On a le Zimbabwe, qui est une équipe très solide et qui a beaucoup de joueurs qui sont habitués à cette compétition. Donc c'est un groupe où le Cameroun a toutes ses chances de s'en sortir et de prendre la première place. Mais le ballon est rond pour tout le monde. Donc le cœur bat pour le Cameroun, mais c'est un groupe très équilibré. Exactement, il n'y a plus de petites équipes dans cette compétition. Mali, ils étaient 2e en 2016. Stephen, what is your impression stepping away from Group A? What do you think? Looking at Group C, the group of the host Morocco and the host also in 2016, and you have Uganda that have qualified of each edition since 2011, and you have Togo, which beat the finalists in 2018, Nigeria. Well, like a great footballer and a great sportsman, I think nowadays we don't have any small teams when it comes to football. Absolutely. Well, I think the teams that will give it all, I think they will make it. So I think all the teams, they got their chances. And I just wish them luck. Thank you very much. And of course, the same in Group B. You have the 2 Congos there, Libya and Niger. And in Group D, you have Zambia, Guinea, Namibia. Zambia, of course, since their last performance, that's why they're in level 1. Dans le groupe B, et je pense que ça va être un match très intéressant à tous les niveaux, au niveau de la passion, au niveau de la qualité du football. On sait ce que le Congo, Kinshasa est devenu parce qu'ils ont développé leur championnat local. On a des gros clubs, TP Mazembe, Vita Club. Donc c'est un groupe qui, ce match, il va être intéressant à regarder. Évidemment, et après on avait vu tout à l'heure toutes les légendes qui sont venues de cet pays, de le championnat local. For my side, I would, of course, like to thank you 2 gentlemen. You're fantastic this evening. It's been great. It's an honor to be in front of you. And just a rendezvous for everybody. The competition is from the 4th to the 25th of April. And I hope that everyone is looking forward as much as we are looking forward to it. So for my time is done. I'm going to give the floor back to Diane. And so she will tell us what to do. Yes, Samson, I'm right here. Yes, can we encourage this gentleman? Samson, you guys did a great job. Thank you so much. We now have all the details. So what do you think will happen at this junction? What will they do? What will the teams be doing now? The teams, of course, I'm sure they're all taking notes of who they're going to play. Now the preparation starts. The competition starts from here, and the team, the preparation is going to start, and we're all excited about this. Merci infiniment, Samson. Adamou, directeur de la compétition à la CAF, je pense qu'on est désormais fixé sur les différentes poules et on souhaite bonne chance à toutes les équipes. On remercie également ces légendes du football qui sont venues participer à ce tirage au sort. Le capitaine Stéphane Tato, s'il vous plaît, des applaudissements pour lui. Thank you, gentlemen. Et bien sûr, Salman Olembe. Merci beaucoup, merci infiniment. Eric Christian, we are gradually getting towards the end of the event. Pratiquement au terme de cette soirée spéciale consacrée au tirage au sort
du Chan Total Cameroun 2020. Mesdames, messieurs, nous allons, avant de partir, remercier naturellement le président de la CAF qui a fait le déplacement. Des applaudissements pour monsieur Ahmad. Ahmad, s'il vous plaît. Nous remercions monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais. Chief Dr. Joseph Diangoute. Voilà, sur les membres du gouvernement, les délégations qui représentent les pays qui vont participer à la compétition. Nous remercions également la dynamique et sympathique équipe de Aroussa On Spot, conduite par Rodon Junior. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Yes, the magic hands behind the whole of this. Bien sûr. Et on n'oublie pas la CRTV. Des applaudissements pour la CRTV. On salue au passage le directeur général Charles Ndongo, qui a permis aux Camerounais du Cameroun, de la diaspora et même aux Africains de pouvoir vivre cet événement. Un cocktail est offert juste après. Et puis on se donne rendez-vous du 4 au 25 avril pour le Chan Total Cameroun 2020. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's the end. Like Eric said, a buffet is offered immediately after. The feast continues with a lot of music because Cameroon has this. Have a wonderful evening. Mesdames, Messieurs, on va se quitter avec la chorégraphie, bien sûr, qui valorise les balades du pays. Des applaudissements, merci. Et rendez-vous du 4 au 25 avril pour le Chan Total Cameroun 2020. Merci à tous. De l'Afrique entière qui s'est donné rendez-vous ici ce soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Alors Simon Lyon, on va pas tarder, on va aller prendre tout de suite les premières réactions. Après, bien sûr, ce tirage au sort, on va retrouver Larry Efandé et Gladys Lebouda. Est-ce que vous nous entendez? Ceremony. And just to say, Cameroon is making its fourth appearance at that's the African Nations Championship. While we have teams that Burkina Faso and third entrance, and Cameroon's best performance so far has been just quarter-finalists in 2011 and 2016. Joining us now is actually an official that's from the Cameroon delegation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Commando, vous êtes ce soir? Oh, ça s'est bien passé, on est assez content de l'ambiance et de tout ce soir. Alors le Cameroun qui est dans la même poule que le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso, c'est gagné d'office pour vous? Non, je pense que d'abord c'est une poule qui est assez équilibrée. Lorsque vous regardez le classement FIFA aujourd'hui, vous allez voir que le Cameroun c'est 53e, les autres sont 56e et 59e. Ouais. Ça veut dire qu'au niveau du classement FIFA, les trois équipes sont dans les 50e. Donc les trois équipes presque se valent. Donc, et un classement, un tirage au sort ne serait déterminé d'office un vainqueur. Parce que c'est sur le terrain qu'il faut aller gagner, conquérir, prendre l'avantage sur ses adversaires. Il faut le faire dès le premier match. Merci monsieur Mebizo. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'équipe du Cameroun à cette soirée de tirage au sort du Chan Total Cameroun 2020. Et à votre suite, on va accueillir une ancienne gloire de notre football. Non, on accueille d'abord Rigobert Sombana. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la soirée, telle que vous voyez, comment les poules sont réparties. Ça promet une belle fête.
Je pense que sur le plan sportif, toutes les équipes sont fortes, mais quand on voit un peu ces équipes, je pense que le football de haut niveau, il faudrait que nous soyons prudents. Il n'y a pas de favori en tant que tel par rapport au nom qu'on a vu. Donc soyons prudents et je pense que nous avons quand même de fortes chances de pouvoir faire quelque chose. Alors, qui avait notre premier match Cameroun-Zimbabwe le 4 avril Non, je pense qu'il faudrait qu'on se prépare bien. C'est une équipe qui est très compétitive. Et je pense que nous le savons déjà assez bien. C'est des équipes qu'on a toujours croisées. Ils ont des qualités, des stratégies que nous maîtrisons. On fait juste attention. Vous savez, le football, même match est déterminant. Donc il faudrait que ce match va être pour nous, c'est ça qui va nous donner la suite de la compétition. Et je pense que les Camerounais, on aime être en danger. Quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Donc je pense que le premier match contre le Zimbabwe sera un match important qui fera la différence. Merci. Merci beaucoup Rigobert Sambana d'avoir donné votre avis en direct de la CRTV. Vous l'avez suivi, des poules plutôt équilibrées pour réellement marquer cette édition du CHAN 2020, du CHAN Cameroun Total 2020. Et avec nous l'un des prochains adversaires du Cameroun, le Burkina Faso. Aujourd'hui, il a le sélectionneur du Burkina Faso est ici avec nous. Gladys, just to add that we have the team manager from Namibia now. The team manager from Namibia. Actually, Namibia is going to play in the same group as Zambia, Guinea, and Tanzania. This is going to be our second appearance. Good evening, sir. Welcome to Cameroon. Good evening. How do you feel about yourself? Hi. It's a tough group, but most of the teams there, we know each other, especially like Zambia. We used to play each other many times. And then Guinea also recently, the only new kid on the block is Tanzania, which is unknown. Actually, your best performances so far has been just as quarterfinalists. Do you see yourself as scaling beyond being quarterfinalists and maybe getting to the final? Yes, obviously, it's not only that we participate in a competition to make up numbers and to make up progress based on our last performance in Morocco. So obviously, we want to move a step further. We wish you the best of luck. Thank you. Just a word on how the evening was for you. Did you love Cameroon culture? Yeah, no, I mean, it's the first time that I've been in a French environment, and especially in Cameroon. I think it was awesome. I like it. Okay. Thank you very much. And that's the beauty of Cameroon, which is choices jewel. That's the act of being bilingual, just one of those countries in the world, the only actually in Africa. While we hope to get more reactions from team managers and other delegations actually here who are about leaving now for the banquet organized. We are now going to, Gladys, I'm sure we're going to hand over the mic to Luc Perry-Wanji and Simon. Simon, on vous renvoie à l'antenne. On a eu les réactions des anciennes gloires présentes ici et de deux sélectionneurs. On aura tout à l'heure le sélectionneur du Burkina Faso pour donner son impression. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le Cameroun comme adversaire dans la poule A? À vous l'antenne. But before we hand over the mic, just to say we have actually a football analyst, that's Victorine Fomu, which we are getting Victorine Fomu actually now to react to these fixtures this evening. Good evening, ma'am. Good evening. Needless to tell you, welcome to Cameroon. You're Cameroonian. So tell me, how do you feel this evening with the pools? Cameroon, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe. How do you analyze this? It's actually very interesting to witness the poll draws, and we are excited to receive all of these countries. So, pairing Cameroon, Mali, Zimbabwe, and is it Burkina Faso? It's just going to be exciting, because if you see the Cameroon public, it means that football is going to bring people together, it's going to unite people, and then the fanfare will just make Cameroon a wonderful place to live in. So it's another opportunity for people to live together, share experiences, and enjoy the game of football. And we hope
our team that is presently out of the country for a draw will actually bring us a very good result because we are dreaming of that victory. And this team we're talking about, though, we're playing Zimbabwe on the 4th of April. 4th of April, the opening match, we have Cameroon, Zimbabwe. Are there fears, are there worries, are there hopes, are there aspirations? Certainly all of that involves that day. But then we cannot speak on before that day because those are the expectations of what we shall see. There are fears, there are hopes, there are aspirations, there are inspirations, there are motivations. But then a game of football covers everything that takes. So we just hope our boys will fit on that day. The Cameroonian boys, of course, will fit on that day to make the difference and give us the results because it is from day one that we know who is a champion at the end. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et Larry, il faut dire que cette soirée justement va déterminer l'organisation des prochaines rencontres de préparation à la compétition. Les coachs pourront voir justement quel profil d'équipe prendre en match amical pour par exemple préparer une rencontre comme Cameroun-Zimbabwe. Okay, now let's welcome Enongachu. Hello sir, good evening. Good evening. So tell me the pools which have been drawn this in the fixtures. What progress meaning do you make of it? I think we have two difficult pools. We have Pool A and Pool B. So I think the pool of Cameroon will be very tough because those teams or those national teams there are very experienced teams. Some of them have even reached the finals of the CHAN. But with the preparation we've been having so far, I'm quite optimistic that Cameroon will grab the trophy this coming April. If there's a country to watch out for, I hear they say DR Congo, they're the most successful country in this competition. They're twice winners, and so this is their fourth or thereabouts appearances. Apart from DR Congo, any other country Cameroon should watch out for? But Morocco won the last edition. We should be careful also because we might meet other teams. But what I want to say is that when you want to win a trophy, you must prepare to meet any club or any national team. So if the national team of Cameroon is well prepared, I don't think anything will be able to play against us. As I said, as I always say, we just have to be optimistic and work very hard and everything will go well. Et Longacho, avant de partir, vous qui dirigez l'Académie nationale de football, qu'est-ce que ça représente une compétition comme le CHAN pour les jeunes sportifs qui compétiront? Vous savez, les jeunes ont toujours comme idole ceux qui jouent ou bien les aînés. Donc je pense que ça sera vraiment le moment pour eux de voir comment les aînés se comportent au stade. Essayer, parfois ils imitent certains. Donc moi je pense que ça va permettre aux jeunes de pouvoir s'améliorer dans le jeu pendant cette coupe ou bien ce CHAN. Pour les Lions à Prime, c'est l'occasion de se faire voir, de montrer qu'ils peuvent également mériter l'international. Non, mais je pense qu'ils peuvent. Avec la préparation qu'ils ont commencé à faire depuis un certain moment et la qualité même des joueurs, je crois qu'ils peuvent. Il suffit qu'ils soient optimistes. Mais comme je dis toujours, lorsqu'on est à ce niveau, on est prêt à rencontrer n'importe quel pays et je pense que le Cameroun est prêt à rencontrer n'importe quel pays. Le Cameroun est prêt à remporter n'importe quel pays. Merci beaucoup. Merci coach. Larry, maybe it's time to give the mic back to Simon Lyonga and Luc Perry-Wanji. Merci à vous d'avoir été de cette retransmission en direct du tirage au sort de la CAN, du CHAN. Je suis pressé déjà, Larry. Du CHAN Total Cameroun 2020. Luc Perry, vous nous entendez? Yes, Gladys, nous entendons très bien. Merci infiniment Gladys et Larry. Merci pour tout. Vous avez raison d'être pressé. Après ce qu'on a vu ici ce soir, on a très envie d'abord de vivre le CHAN qui arrive très bientôt le 4 avril prochain pour ce match d'ouverture entre le Cameroun et le Zimbabwe. On le rappelle pour ceux qui qui nous retrouvent seulement à l'instant, le Cameroun donc évoluera dans la poule A avec le Burkina Faso, le Mali et le Zimbabwe. On rappelle aussi que le 4 avril ce sera donc le match d'ouverture Cameroun-Zimbabwe. Larry and Gladys, I hope you are still there with us because we know in a short while you'll be receiving one of the two who was at the draw ceremony, that is Solomon Olembe.
They call him Petit Papa when he was playing with the national team of Cameroon. And so Salomon is with you guys over there, Larry and Gladys. Exactly. Thank you very much, Simon Lyonga and Luc Perry. And with us now, we have one of the legends, those who participated at the draws proper. We have Salomon Olembe. Actually, the one who has been receiving credit for the stadium so far, and he says any moment from now, when the stadium will be inaugurated, that glory will be taken off him. Bonsoir, good to meet with you. Now, tell me, how do you feel as a legend and watching this event tonight? What are your first impression of you paired Cameroon with the three other teams? You did so. First, I'm proud of Cameroon because for many long time we never organized a competition. We are 5-time champions of Africa, and since a long time we never have this competition come home. So it's a good thing for CAP to continue to organize this kind of competition for the group. Yes. Alors, juste pour vous aider un peu, qu'est-ce qu'on ressent d'avoir été choisi, par exemple, pour être au devant de la scène et choisir les différentes équipes qui s'affronteront, comme c'était le cas tout à l'heure, Salomon Olembe? C'est un plaisir, c'est ce que j'essaie d'expliquer à votre collègue, que le plus gros des plaisirs, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne, c'est le fait que le Cameroun rentre dans la cour des grands, va organiser des compétitions, a construit des stades, la jeunesse va s'épanouir, et c'est ça qui est le plus important. Personnellement, je représente toute une génération, je représente tous les footballeurs camerounais qui étaient là aujourd'hui. Donc c'est leur voix à travers moi qui est de remercier tous ceux qui ont contribué, les médias, le gouvernement, pour qu'on puisse avoir des événements comme ça. À l'époque où vous évoluiez justement dans le championnat national, ça aurait été un plus pour vous de vivre une CHAN à domicile? Je n'ai pas évolué en championnat national, mais ça aurait été un plus que cette compétition existe plus tôt. Parce que notre équipe nationale, vous le savez bien, on a beaucoup de joueurs qui sont professionnels, qui jouent en Europe. Donc il est difficile pour les joueurs locaux de montrer leur talent, de s'exprimer. Donc cette compétition, pour le Cameroun, c'est du pain béni. Thank you very much, Salomon Olembe. Now, Gladys, just to tell viewers that we'll be welcoming the Deputy Secretary General of the Confederation of African Football, that's Anthony. He's going to join us now to tell us how all of this has been. Good evening, sir, and welcome to Cameroon. Good evening, thank you. How do you find Cameroon? What's your first impression of this host country for the CHAN 2020? Well, it's not my first time in Cameroon. I'll be coming very. I did most of the inspection visits in all the stadiums. So Cameroon has great hospitality and a great culture as well. So we are very happy to be here with CAF. Well, we've seen the director of competitions lead two legends from Cameroon for the draws, and we have the four groups already with the fixtures, each country knowing who they are competing against. What's your first reading from this, from Pool A, B, C, and D? For me, they are good group, tough groups. Group A is quite tough, but at the end of the day, we want to see good football. And we have 16 teams participating here. And it's also a good test run for the AFCON to see how the facilities are operating, how they're working, and to also showcase the country. So we are expecting good challenges and good matches. So what memories do you leave with tonight from Cameroon as you leave? What fun memories do you hold of Cameroon after having watched all what you've watched tonight? Well, the Cameroon has a very rich culture. And they showcased it with different dances, different music. We had all the legends present, Rigobert Song, Samuel Eto'o, Jérémy, François Omanbik, Makoun, and many others were present. So it was great seeing them again, and we'll be back in April. Peut-être avant de partir, juste un mot sur cette cérémonie qui était un peu... Le CHAN sera un peu un galop d'essai pour le Cameroun en préparation du grand rendez-vous de 2021. Rendu à cette étape après cette magnifique cérémonie du tirage au sort, vous pensez qu'on a les épaules? Bon, nous sommes été ici plusieurs fois, comme je dis, pour aider le Cameroun, pour bien préparer le tournoi. Et comme vous avez bien répété, c'est un bon test aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations totale. Donc nous sommes prêts. Le Cameroun aussi, ils vont être prêts. Donc on attend un grand spectacle et un très grand tournoi. Merci beaucoup.
Et bon retour. Vous l'avez suivi et cette soirée-ci a permis au Cameroun de montrer qu'il peut déployer une logistique digne des grands événements internationaux. That is just to also signal that we also have a legend with us, Jean de Makoun, who is a very important legend. He used his talent so importantly to let the flags of the National Triangle fly so high. Good evening, bonsoir, bienvenue. Good evening, bonsoir à tous, salut. So tell me, how do you feel this evening? Are you so proud? What are the emotions running through every bubble of oxygen in your veins? But I think today we have a very good organization. I'm very happy for the Cameroonian. I'm very happy now. We wait Chan. I hope we will make a good competition. Alors, pour vous, le Chan que le Cameroun accueille, ce serait une honte de ressortir sans la garder chez nous. Bon, on va tout faire pour la garder. C'est chez nous. On aura besoin de tout le monde. Comme on a eu beaucoup de monde ce soir, et on profite pour féliciter tous ceux qui ont œuvré pour cette organisation. Et j'espère, je pense et je suis sûr qu'on fera tout pour garder cette chambre. Mais pour vous, quel regard portez-vous sur justement le Chan Cameroun, Total Cameroun 2020? On a une équipe de Lyon à prime qui se prépare. Vous pensez que cette équipe-là, au vu de la composition de la poule A aujourd'hui, peut aller loin? On a déjà la chance d'abriter cette compétition. C'est bien pour le peuple camerounais et pour le football camerounais. Connaissant les joueurs, j'ai un peu regardé. Je pense qu'on a toutes nos chances de pouvoir passer cette poule qui va être très très relevée. Mais je suis sûr qu'en passant cette poule, on a les chances d'aller au bout. Merci beaucoup, Jean de Makoun. Merci à vous aussi. Et on a la chance d'aller au bout. Parole de Jean de Makoun, ancien lien indomptable du Cameroun. Yes, before we turn over to Perry, just to add that Limbe, Douala and Yaoundé are the host cities for these competitions for all 16 countries in the 4 pools. For a race which began with 47 teams, we have all gone in for 15 positions to join the host country. They played about 64 matches and 146 goals were scored with an aggregate or an average of about 2.3 goals per match. All those to boil down to who gets this trophy come April 25. While looking for more of VIPs and also stars who are here tonight, we'll now hand over the microphone to you, Luc Pariwanji and Simon Lyonga. Merci Larry, merci Gladys, merci beaucoup à vous. On disait de cette cérémonie que c'était une sorte de galop d'essai pour le Cameroun, si l'on en croit les anciennes gloires qu'on vient d'écouter, les cadres de la Confédération africaine de football, Anthony Bafoué en l'occurrence. Eh bien, Simon Lyonga, on peut dire que c'est un test plutôt réussi ce soir. Of course it is. It shows Cameroon's legendary hospitality. It shows a country that is ready. When we look at the show that we had here this evening at the Yaoundé Sports Complex, it is clear testimony of the fact that the Republic of Cameroon is ready to host Africa come April 2024, the African Nations Championship, and that Cameroon is also ready to host Africa next January 2021 for the African Cup of Nations. And already the pools have been known. We have all the pools that have been seen out here, especially in Group A with Cameroon playing against Mali, Burkina Faso and Zimbabwe. We'll be having the opportunities, we'll have the occasions to talk about these competitions, talk about the various pools, give us the various actors that are expected in Cameroon, and of course, all those who will be out here, the spectators will also be here. And with a full house this evening at the Yaoundé Sports Complex, it tells the story of stadiums that will be full during the competition. And already we know that the first match of this year's competition is going to be at the Amadou Ahidjo Stadium here in Yaoundé, where Group A will be based, because it should be said that Group A will be in Yaoundé, Group B will be in Douala, Japoma, Group C, Douala Bepanda, and Group D will be in the Limbe and Buya pools. And so for the first match that will be played here in Yaoundé on the 4th of April 2020, it will be Cameroon that will be playing against Zimbabwe. Just to say, Luc Perry, that Zimbabwe, the Zimbabweans have been a very good side in the African Nations Championship. They have had 4 participations also this far. They were in 2009, 2011, 2014, and 2016. Just to know that in the run-ups to Yaoundé 2020, as we call it, Cameroon 2020, Zimbabwe played 2 matches against. They played 4 matches against two countries. In the preliminary rounds, they
eliminated the Mauritius, and in the last round qualifiers, Zimbabwe eliminated Lesotho. They scored a total of 10 goals, and they conceded just 1 in the run-ups, to tell you of a team that is very prolific. Que dire donc de ce Mali que le Cameroun va également rencontrer dans la poule A, le Mali qui a déjà enregistré 3 participations au CHAN et qui pour Yaoundé 2020 participera donc à son 4e championnat d'Afrique des Nations. C'est dire si la poule du Cameroun, et Salomon Olembe l'a relevé tout à l'heure, est une poule, si ce n'est difficile, du moins une poule largement équilibrée, où les Lions priment, les poulains de Clément Arroga auront fort à faire à des sélections aguerries qui ont l'habitude de cette compétition. On ne va pas entamer le débrief ici. Nos téléspectateurs auront l'occasion de suivre nos spécialistes dès ce soir sur l'antenne de CRTV Sport and Entertainment pour un débriefing complet de ce tirage au sort. Ils en sauront un peu plus sur les différents groupes, les 4 groupes qui ont été constitués, parce qu'il y en a effectivement 4. Donc on les invite à nous suivre ce soir. And of course, we're talking about the last team in group A, the last but not the least, Burkina Faso. They will be in their 3rd participation out here. They have already participated 3 times, so they will be in their 4th participation in Cameroon. And Burkina Faso, Cameroon 2020 will be their 2nd consecutive participation. And Luc Perry-Wanji, I want to remind our viewers that during the 2018 edition of the African Nations Championship that took place in Morocco, Cameroon's 3rd and last match in that competition was played against Burkina. And of course, on that day, Cameroon and Burkina Faso played a 1-1 draw. That match was played in Tangier. And so we remind our audience of the 4 pools that have been constituted this far for the competition. Group A will be Cameroon, Mali, Burkina Faso, and Zimbabwe. Group B will be Libya that won the competition in 2014 in South Africa. They'll be playing against the DR Congo, 2 times winners of the competition. The DR Congo won their 1st edition in 2009, that was in Cote d'Ivoire, and they won in 2016, that was in Rwanda. You have Congo, that will be in their 3rd participation. They will also be in Group B, and Niger will be in also in Group B. Niger were amongst the first teams to have participated at the 1st ever edition of the African Nations Championship, that was in 2009 in Côte d'Ivoire. Et dans le groupe C, il y aura le Maroc, tenant du titre, parce qu'effectivement le Maroc a gagné le CHAN de l'année 2018 sur ses propres installations au Maroc. Il y aura donc le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. Et puis, bien sûr, le groupe D, le 4e groupe constitué de la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Pour ce groupe D, le premier match va opposer la Zambie à la Tanzanie, justement. Certainly, I'm still talking about the group C. It's a group that is hosting 2 former hosts of the competition. Rwanda 2016, they are there. Morocco 2018, they are also there. Ce sera peut-être le groupe de la mort? Peut-être. I remember Anthony Bafoué said the group de la mort will be Group A, and I think I share that with him. With Cameroon, Mali, Burkina Faso, and Zimbabwe, it's going to be a clash of 4 titans in the competition. And so for Group C, we have Morocco and Rwanda, former hosts, Uganda and Togo, that will be in their 1st ever participation at the final phase of the African Nations Championship. They eliminated Nigeria with an emphatic 4-1 win in the away leg match that was played in Lomé, and they lost 2-1 in Nigeria for them to qualify. And so it's all ended out here. Voilà, c'est fini pour cette cérémonie ici. C'est fini depuis un petit moment déjà. On va également s'apprêter à rendre l'antenne. Au terme de cette cérémonie, Simon Lyongan, on peut le dire, nous sommes définitivement mis en route pour le CHAN 2020 qui se tient au Cameroun, rappelons-le, du 4 au 25 avril 2020. Mais pourquoi ne pas le dire, nous sommes également en route pour la CAN Total Cameroun 2021. It's all ended out here. We say thanks very much to the entire production team headed by Robert Ekukule out here. And of course, all the sound technicians, the cameramen, everybody that put all hands on deck for this production to be complete. Thanks very much, and over to you, the studio.